glycogen or resume recording. Okay. In the last link, also very important, which describes how we assess or measure the function of the liver, and that's why it's called liver function test lecture. Okay, and the liver function test or liver function relies on what we know about the metabolism of the liver. That's why we're starting with the discussion of the metabolism of the liver and what are the molecules that are going to be metabolized and how they are going to be produced or consumed. First of all, as the slide mentions, we have what's called the glycogen. Okay. Glycogen storage diseases as a major type or a major topic that we are going to talk about today. And I think at certain occasion we described this before. That's why it's going to be a very easy topic for you. As a liver function test, you could see these parameters in the near future when we say function test for certain patients. And mainly you will see ALT, AST, ALP, and the other parameters. What does that mean? Actually, these are the abbreviations of certain enzymes, as well as certain molecules that you could test in order to assess the problem if it's related to the liver or not. And they are doing this in the clinics because the involvement of the liver in the clinical assessment. بمعنى آخر إنه هل هو الليفر اللي في عنده مشكلة أو other organs. Okay. هلا هذا الموضوع للليفر function test could be expanded. بمعنى آخر ممكن يكونوا أقل أو أكثر depending on the professionalism of the physician as well as the conditions themselves, الأعراض اللي ظاهرة على هذا المرض. Okay, we have يعني huge panel or long panel of these. أعطوني ثواني أنا بدي أوقف التسجيل لأنه في واحد. أنا آسف جدا ولكن في ناس طردوك على الباب. Okay, share screen. Okay, here we go. زي ما حكينا قبل شوي في عندنا بارامترز ممكن يكونوا أقل أو أكثر من البانل الموجود. ففي عندنا huge panel of the liver test depending on the case itself. For example, sometimes you could request ammonia as an extra parameter in order to make, and sometimes you could choose another parameter depending on the situation, like including LDH or not in the test. هلا السامبل اللي احنا بناخذها للindividual او خلينا نسميه individual not patient depending on the situation عباره عن serum or plasma. هلا السيرم والبلازما اللي هم عباره عن solution excluding the blood cells, watery solution that contains all of these parameters. كل هدول المحتويات بالانزيمز بالمولكيولز بالسولتس اللي موجودين فيهم. So it depends on what you are interested in, but all of them are included in the plasma or in the serum of that individual. In order to understand why we are requesting ALT and AST as first two important parameters in the liver function test, we have to understand the following and revise what we studied before. يعني نراجع الأشياء اللي أخذناها سابقا. كلنا بنعرف إنه في عندنا عملية metabolism للأمينو acids that is involving transamination, which means transfer of the ammonia from the amino acid to another molecule هو الألفا كيتوغلوتاريت will convert الألفا كيتوغلوتاريت to glutamate. Okay, هذا reaction is always there اللي هو parallel reaction or twin reaction اللي دائما موجود مع أي حامض أميني راح يتحول إلى كيتو أسيد.
فالconversion of the amino acid to keto acid will convert الكيتو acid هذا اللي هو الالفا كيتو glutarate الى glutamate by transamination. So you are generating glutamate from another amino acid and vice versa. بمعنى اخر انه ممكن تكون الجلوتامate ممكن تكون depending on the availability of these molecules or other molecules. فمين موجود اكثر هو بيدفع هذا الرياكشن ومين regulated اكثر toward the other reaction. هلا الانزيم اللي involved في هاي العمليه اسمه amino transferase enzyme. في عندنا group of amino transferases depending on the type of the amino acid. حسب نوع الحامض الاميني we have amino transferase enzyme. For example نفس المثال ذكرنا قبل شوي انه الالفا كيتو جلوتاريت راح يتحول لجلوتاميت، ولكن اذا كان الالانين هو الامينو اسيد راح يتحول لبايروفيت، عشان هيك راح يكون اسمه ترانسفيريز انزيم اللي هو الاي ال تي. The other substrate could be aspartate. في هاي الحاله بيحول الالفا كيتو جلوتاريت لجلوتاميت، ورسمناه بالعكس احنا هون، وبيحول الاسبارتيت لاوكسالو اسيتيت. On the starting amino acid we could generate different keto acid. فهذا keto acid وهذا keto acid حسب الانزيم اللي السبستريت involved. هذا اسمه base enzyme وهذا اسمه aspartate amino transferase enzyme. ولانه الامينو acid is highly active in the liver we will find high concentration of these enzymes in the liver. عشان هيك احنا نهتم فيهم markers, and the most abundant one in fact and the most specific one for the liver function is the ALT. Is more specific than the AST, but usually we request both of them as a liver function test enzymes. فبنطلب بالفحوصات ALT and AST meters رح نحكي عنهم بعد شوي. Okay? فدول enzymes لانهم موجودين بالليفر بكميات كبيره responsible for the metabolism of the amino acids as well as keto acids. احنا بنشوفهم اذا هم بهاي concentration in the blood circulation or not، وراح نحكي عن تفصيلها بعد شوي. هلا in between اللي هي عمليه تحويل الجلوتاميت لالفا كيتو جلوتاريت او العكس اللي بتحول كمان الاسبارتيت لاوكسالو اسيتيت، برضه العكس depending on the presence of what's called pyridoxal phosphate اللي هو عباره عن واحد من البي فيتامين كومبلكس as a coenzyme in this case for the activation of the amino transfer mechanism. فالامينو جروب should be transferred to the what's called pyridoxal phosphate عشان يصير اسمه pyridoxamine phosphate and vice versa. فهو الوسيط بين الامينو اسيد والكيتو اسيد المقابل له كتوضيح فقط. فالبيريدوكسال phosphate is very important as a coenzyme for this metabolic or this process of metabolism. هلا لو اجينا على سبيل المثال على example هون الانجستشن of certain food proteins or poisoning of certain ingestion of certain poison ونشوف الافكت لهذا البويزن على الليفر. وهذا البويزن مش بالضروري يكون يعني بس بويزن، ممكن يكون دراج، ممكن يكون اي external molecule that will be introduced to the body. So after the ingestion of anything that could contain certain poisonous or active molecules بيأثروا على الليفر، وهذا الليفر راح يبلش عمليه الميتابوليزم لهم. So this is what we're going to have as a liver function test parameters. We will see an increase in the activity. وركز هنا على كلمه activity. Okay. Activity of the ALT enzyme. That's why it's much more specific, and that's why it's used as a specific marker. And after a while, we will see high concentration of bilirubin. Okay, after like 36 hours after the exposure of that. فبعد وجود مؤثر معين دخل الجسم تقريبا بساعات معينه راح يبلش ال ALT enzyme يصعد لغايه يومين ثلاثه. هلا بعد ذلك راح يبلش عمليه الزياده في البيليروبين بسبب انه الليفر is suffering due to the toxicity or the poisonous effect. وراح بعدين تبلش عمليه ظهور اللون الاصفر بالنسبه لهذا الشخص لانه الليفر is affected. هلا ممكن يكون هذا فيروس، عشان هيك يعني مش poison. It depends on the thing that's going to be introduced or ingested by the body. هلا ممكن يكون فيروس، ممكن يكون inflammation، ممكن يكون alcohol، ممكن يكون poison like المثال الموجود عندنا اللي هو الأمانيتا،
poison from the mushroom. So the ALT is going to be increased as an activity in the blood. How we test that؟ احنا ما بنروح على الليفر ونشوف الانزيم activity. As simple as the following: we are taking blood samples or blood samples, send it to the lab, and the lab is going to separate the serum or plasma from the blood and measure the activity of the ALT in that serum. So if the activity is high, it means that you have high concentration of ALT in the blood. طيب شو علاقة البلد بالليفر؟ Because during the injury or exposure to these molecules, the liver cells are going to produce high concentration of this enzyme. And it's going to be, so you are measuring the concentration or activity of certain enzymes or molecules in the blood is reflecting the situation in the liver. طب هذا كلام بينطبق على الليفر لوحده؟ لا، على كل التيشوز. عشان هيك احنا بنقول tissue specific expression. يعني ال ALT is highly specific to the liver function test. بس في عندنا بارامترز ثانيين خاصين في النيرفس سيستم على سبيل المثال. وكلنا بنتذكر السي كي ام بي انزيم اللي هو الكرياتين كاينيز ام بي تايب 2 لانه الاكسبريشن تبعه بالكاردياك ماسل، فبالتالي اتس تيشو سبيسيفيك ايشو. الانزيم هذاك السي كي ام بي خاص بالكاردياك ماسل اذا لقيناه بالبلد، بينما الاي ال تي خاص اكثر بالليفر، فات implies that or reflects the situation in the liver. هلا بعد شوي هيبلش اعراض اخرى اللي هو نتيجه انه الليفر تاثر بهذا البويزن we will have kind of death of liver cells and the liver is not anymore going to conjugate the bilirubin. So you will see a parameter that indicates we have a problem in the liver. وعلى سبيل المثال الاخر الاكثر شيوعا اللي هو نحكي عن الفيرال هيباتيتس. اوكي، الفيرال هيباتيتس اللي هو الاكسبوجر تو هيباتيتس بي اور سي، وهذا الشيء لازم انتم كمان تكونوا واعيينه. الاميونايزيشن في المستقبل راح تاخذوه اجينست هيباتيتس بي، ما فيش عندنا للاسف فاكسين للسي. هلا الاكسبوجر لهذول الفيروسز will attack the liver cells، وراح يبلشوا الان liver cells يصيروا non functional، عشان هيك راح يصير في عندنا عمليه ظهور اللون الاصفر للناس اللي عندهم مش هيباتيتس. وهذا اكثر شيء انا بخاف منه بسبب الحروب والهجرات وقله الرعايه الصحيه. اوكي، هلا الشيء الاخر المرتبط بانه الاي ال تي والاي اس تي والميتابوليزم اوف ذا فات امينو اسيدز could be sometimes toxic if these enzymes are not working very well or the metabolism of the amino acids at high level. We will have high concentration of ammonia molecule, and the ammonia molecule is going to be toxic to the nerve has, I mean in the kidney or other cells, has to convert the ammonia with the alpha keto acid to generate glutamate again, and the glutamate will be converted to glutamine in order to be transported safely, or the ammonia has to be conjugated with the urea or other carbon molecule and another ammonia molecule to generate urea molecule during the urea cycle. So detoxification of the ammonia is very important issue. احنا حكينا عنها بشكل مختصر المحاضرة السابقة. هون اللي هو detoxification of the ammonia. Why the ammonia is toxic? And this is because normally what we are going to do is the deamination of the amino acids by aminotransferases like ALT and AST, and then generation of glutamate. The glutamate is going to be converted to alpha ketoglutarate by what's called oxidative deamination reaction، وهذا الانزيم عبارة عن glutamate dehydrogenase enzyme. هلا إذا صار في عندي production of ammonia to be very toxic because we are going to pushing back the reaction toward the reverse direction. What does that mean? If you have high concentration of ammonia, this ammonia is going to push back the reaction in order to consume an ADPH instead of production of an ADPH. وبالتالي if you are consuming an ADPH, it will be very toxic for certain tissues, specifically the nervous system. So that's why we have to keep forward by the urea cycle. هلا إذا تعطلت اليوريا cycle, we will have ammonia toxicity.
اوكي. هلا الفحوى من هذا السلايد انه افهم انه الامونيا هاي جاي من الامينو اسيد ميتابوليزمز، والامينو acids in general they are not preferred to be source of energy because the generation of the ammonia. That's why. الله يسلمك، عندي محاضرة. اوكي. يا جماعة. So ammonia is toxic, so it has to be converted to the يحضر نفسه ان the urea cycle is not working, we will have toxicity, and that's why we have to interfere with that by certain drugs. So generally speaking, all of the ammonia molecules that will be generated by tissues or by the muscles, they have to be transported to the liver either as alanine by the muscles or as glutamine by other types of cells. And these molecules اللي هو glutamine will be converted to glutamate, والalanine can be converted to glutamate. So eventually it will be deaminated to generate the ammonia, and ammonia will enter the urea cycle, and the urea cycle is already designated to the liver. So talking about the urea cycle again, هنا سلايد مقلوب انه في عندنا carbon dioxide will be conjugated with the ammonia molecule and consumes 2 ATP molecules by carbonyl phosphate synthase 1, and formation of carbonyl phosphate. With the ornithine, it will form citrulline transported to the cytoplasm, conjugated with the aspartate, and formation of argininosuccinate. At this time, you will produce AMP. فكمولكيولز انت استهلكت 3 ATP بس equivalent amount you consumed 4 ATP molecules. اوكي، بهاي بدنا نميزها. اوكي، الكميه تبعت الطاقه هي equivalent to 4 ATP بس كنمبر of molecules you consumed 3 ATP molecules. Continuing with the cleavage of the argininosuccinate by argininosuccinate lyase enzyme and the production of fumarate, which will continue to the later on. And the arginine will be cleaved again by arginase to form urea, and the urea will be excreted as a safer product, and ornithine will be entered again to the mitochondria in order to restart another urea cycle. So these are the major steps of the urea cycle, and they are very simple. هلا in general اوكي خلينا نشوف شجاع شو ماله. شجاع. يعطيك العافيه دكتور. اليوريك اسيد ميكانيزم ولا كيف نتعامل معه؟ لا مش يوريك اسيد، يوريك اسيد جاي من الاكتيفيشن اوف نيوكليوتايدز، هذا يوريا سايكل. اليوريا سايكل عفوا. مع الانزيمز. مومرايز؟ يس. كامله يعني؟ يعطيك العافيه دكتور. طيب لانه هي مكرره باكثر من مكان very easy to remember، يعني مش كثير complicated. هلا زي ما حكينا قبل شوي انه what are the markers that will be used as liver function test markers, ranked marker followed by AST and ALP. بس ال ALP في شوية يعني opinions حوله انه هو not liver specific اذا كان في عندنا bone affected as an organ، اذا كان في عندنا مشكله بالعظام ممكن يكون interfering marker، فمش highly specific as a marker, while ALT and AST are more specific. The bilirubin is very common to be used as a liver function, albumin and total protein, because they are representing the function of the liver, but for the long run، يعني مش بمرحله قصيره الامد، هي مرحله طويله الامد بالنسبه للليفر ديزيز. ف we have to check the total protein concentration as well as the albumin. الشيء المهم جدا هو نعرفه انه الانزيمز انا بقيس لهم الاكتيفيتي، while other parameters البيليروبين الالبومين توتال بروتين انا بقيس الكونسنتريشن تبعهم. So we have to be careful. هلا الجابا جلوتاميل ترانسفيريز enzyme is also another liver specific enzyme. Hydrogenase is another enzyme. Prothrombin time and prothrombin time also other markers, but they are indicator for the vitamin K deficiency rather than the liver diseases. Okay. This is just examples of the effect of certain molecules that could attack our liver, like certain medications. Actually, all of the medications will affect our liver. عشان هيك أنا من الناس اللي دائما بحكي إنه حاول قدر الإمكان كطبيب
انك تلجا لانه الميديكيشنز راح تاثر على تو اورجنز. الليفر ممكن اصلاح الخلايا فيه، ولكن الكدنه is irreversible damage. وبالتالي الاكسبوجر للانتيبيوتكس للدراجز ان جنرال they are going to damage the renal system, and it's irreversible damage unfortunately. So we have to be careful when we describe certain prescriptions. العلاجات او الادويه مش good thing انه والله انا بدي اشوف الافكت تبعهم، خصوصا الالجيسكس. الالكوهوليك active drinkers of liver disorders and certain viruses as we described before, اللي hepatitis viruses B, C, D, A if you would. A lot of types of viruses that can attack our liver, as well as genetic predisposition ممكن تكون الكانسر as a family related or familial type of disease. And the last one, and actually it has to be the first one, because يعني nowadays they are neglecting the weight of اللي هو الاوفر الاوبيزيتي بشكل بمعنى اخر diabetes and blood pressure. They are very very toxic factors to the liver or the function of the liver. Okay, هذا التيبل just to memorize when you go to the clinic، مش للامتحان، مش للجي اي تي system. Okay, السبب انه you have a lot of parameters here like bilirubin, LT, STLP and albumin, PT. انه how we gonna use these markers in order to assess either acute chronic of liver disorders. Okay, so عشان هيك راح تلاحظ في فروقات احيانا بالconcentrations او بالاكتيفيتي of these parameters when we describe or when we assess the liver disease or liver disorder. So I'm not interested right now in these parameters لانك بكره راح تنساهم، بس انا بيهمني انه هذا التيبل يضل معك موجود في المستقبل ك يعني نوت بوك في الكلينيك. Okay, factors that will cause toxicity to our body, and some examples of these factors like viral infection. We have a lot of types of viruses, alcohol, and how they are going to affect our body, including the types of these toxins. Wilson disease is another example، وراح نحكي عنه شوي بآخر المحاضرة، اللي هو بسبب إنه في عندنا lack of ceruloplasmin production. Okay. هلا التصنيف للليفر فانكشن انه جروب 1 laboratory findings or according to the clinical aspects. هلا بتضل هاي ايشو داخل بالارجيومنت انه انا بدي اسميه جروب 1 جروب 2 3 and 4. هذا بيعتمد على انه انا بستخدم اللابوراتوري باراميترز حتى اصنف الليفر ديزيز. مش بجديل الان اني اصنفه جروب 1 وجروب 2 حسب الكلينيكال فايندينجز. انا ممكن اصنفهم من ناحيه كلينيكال، وهذا الشيء انا بهتم فيه اكثر بالنسبه لكم. فعلى سبيل المثال الماركرز اوف ليفر dysfunction include the following markers. The cellular injury includes these two markers, and the cholestasis markers includes ALP and GGT markers. فهذول much more easier for you to classify the liver function test or the clinical aspects if you would, or the diseases of the liver. هلا ما بهتم انا كثير باللابوراتوري كلاسيفيكيشن، انا بهتم بالنسبه لكم للكلينيكال كلاسيفيكيشن. اوكي. بما انه احنا بنعدي على الليفر بنحكي عن الدياجنوسيس والليفر فانكشن تيرمس. الجونس اللي هو عباره عن accumulation of bilirubin in the blood due to the breakdown of the hemoglobin, and it could be either prehepatic الجويدنس بالعربي ابو صفار باللغه العاميه بالقرى بسموه، او الاصفرار عند الاشخاص. وهذا ممكن يكون بريهيباتيك، ممكن يكون هيباتيك او هيباتوسيلولار بمعنى اخر، ممكن يكون بوست هيباتيك يعني المشكله قبل الليفر ولا بالليفر نفس بلوك. اوكي. فالبارامترز رح تظهر على هذا الشخص بالنسبه للبريهيباتيك you will not see bile pigments or bile salt إذا كانت المشكلة pre-hepatic، بينما إذا كانت المشكلة في الليفر أو ما بعد الليفر hepatic or post-hepatic you will see the bilirubin as a marker of jaundice.
فالجوينس بناء على هذا الاساس could have certain classifications. قبل ما نمر على الكلاسيفيكيشن نذكر مره اخرى انه الريد بلاد سيلز لهم عمر معين عندنا، ف macrophage responsible for the breakdown of the red blood cells as well as the heme groups or the hemoglobin. I mean, it will generate the bilirubin molecule because we cannot destroy it much more. اللي هو الهيم. Okay, by the conversion of the heme to the biliviridine as well as bilirubin eventually, and it will be transported to the liver in order to be conjugated with carbohydrate molecules as a conjugated bilirubin. اللي بدي تفهمه من هون انه البيليروبين has two forms, either the free form اللي هو البيليروبين اللي بعد اللي تو جاي من عمليه degradation, a prehepatic one, and the posthepatic one اللي هو الconjugated one. So we have free or conjugated. الاثنين بنسميهم احنا total bilirubin. Okay? So we have process of conjugation in the liver. فإذا الليفر هو عنده مشكلة وما بيقدر يعمل conjugation، مين راح يزيد بالبلاد ككونسنتريشن أكثر من الثاني؟ الفري bilirubin. اللي بعملية الconjugation we'll see both of them at higher concentration والconjugated والunconjugated one. وبالمختبر احنا ممكن نفحص الكونسنتريشن لكل واحد منهم. ما بعطيك which one is present in higher concentration. فانت بتعمل عمليه discrimination، بتشوف مين الهاير حتى تعرف انه المشكله فعلا بالليفر او مش بالليفر بالنسبه ل is or at higher concentration. It means that you are receiving high concentration of bilirubin. It means that you have high hemolysis. هذا الهدف من هذا الموضوع، انه انا في عندي مشكله ما قبل الليفر، انه في عندي هيموليسيس وبالتالي بيصير عندي توصل لكميات كبيره من البيليروبين. اوكي. طبعا عمليه الكونجيجيشن بتصير بواسطه انزيم اسمه bilirubin glucuronidase transferase enzyme. اوكي. and if we have يعني certain types or certain levels of conjugation or breakdown of the hemoglobin, we will have different conditions. راح تمر معكم بالمستقبل، انا مش مهتم في تفاصيلها الان. كريجلر نجار سيندروم 1، جيلبرت سيندروم، كريجلر نجار اللي هو the most severe deficiency of the enzyme. هذول كل الكونديشن مرتبطين بالانزيم deficiency. هلا مشان نشرحها بطريقه يمكن افضل شوي، اللي هو البيليروبين زي ما حكينا بيجي من degradation of the red blood cells and it will be conjugated in the liver in order to produce the conjugated bilirubin instead of free bilirubin, and it will be the most abundant one that will appear either in the stool or in the circulation again. So you will have certain amount of the urobilinogen that will be reabsorbed from the digestive system, and eventually it will be yellow color or the brown color in the stool. This is because you are metabolizing the bilirubin. Okay, so this is how we get rid of the bilirubin, by conjugation of the bilirubin with the carbohydrate molecules in the liver cells. So if we have certain problems like high hemolysis, you will have high concentration of conjugated bilirubin, much more than the unconjugated one. It means that you are receiving high concentration of bilirubin due to the high hemolytic. That's why it's called يكون infant وممكن يكون لا. هلا بالوضع الطبيعي احنا we could have what's called neonatal jaundice اللي هو يصير عند الاطفال normally capable of conjugating the bilirubin efficiently. newborns راح يصير في عندنا شويه اصفرار نتيجه الاماتشور ليفر ما بقوم بالوظيفه تبعته بشكل كامل، ولكن بعد عده ايام راح وما يصير في عندنا عمليه الجوينس، عشان هيك يسموها نيونيتال جوينس. اذا تطور الموضوع لهيموليتيك جوينس it will be a problem، لانه هذا البيليروبين اللي هو راح يتراكم بالبلاد نتيجه الهيموليسيس it will be very toxic and it cause we have to be careful. المساله مش بسيطه، عشان هيك انا بدي اركز عليها شويه. الجوينس is very serious issue عند الاطفال، انه نراقبها سواء الاهل او الطبيب، انه we have to monitor the jointness as well as the bilirubin
اذا كان هو فعلا neonatal 1 normally بمعنى اخر physiological 1 or we have a problem of hemolysis، لأن بعض الأطفال ممكن يكون عندهم hemolysis أو الليفر ما يصيرش ماتشور بالوقت المناسب، so we will have a problem. هذول يصير mentally retarded، يعني إنه بين شخص طبيعي وشخص عنده تخلف عقلي هي شعرة فقط في التشخيص وفي العناية. so we have to be careful guys. وهذا بيعتمد على قديش الكونسيرن تبعك، قديش الانترست تبعك، وقديش الاهل كمان متابعين هذا الموضوع. لانه انا شفت حاله مؤسفه لجوينس ادت الى انه يكون الطفله عندها تخلف عقلي. شيء محزن جدا يعني. السبب انه ما كان في اهتمام بمراقبه البيت. بقولها كل مره بعيدها للدفعات اللي بشرح لهم هذا الموضوع. شيء محزن جدا انه نخسر شخص بسبب شيء ممكن تفاديه بالبلد ترانسفيوجن بالنسبه لهذول الاشخاص. اوكي، هلا انا ما بدي احكي عن تصانيف الجويدنس بالنسبه لهذا الموضوع. شهد. دكتور، النيونيتال جوندس مش هو مرات بيصير كمان بسبب انه الام بتكون نيجاتيف والابن بيكون بوزيتيف؟ كود بي احنا هلا الكوز تبع الهيموليسيس، ثانك يو، الكوز تبع الهيموليتيك jointness immunization يعني immune system response could be any other factor, could be toxication of other types of toxins. فبغض النظر عن الكوز الاصلي، خليني ارجع هون، سؤال شهري كثير ممتاز. بغض النظر عن الكوز للهيموليسيس we have to be careful. اول شيء نعمل blood transfusion and then to treat the problem or interfere with the problem. هلا الحاله تحكي عنها usually they have pre delivery test بالنسبه لهدول الامهات والاطفال، يعني they know already انه راح يصير عنده هيموليتيك انيميا. بدنا الموضوع يعني بمركز عنايه طبيه ملوش علاقه بالطب بالنسبه لانه هي صارت اي بي سيز بالنسبه لحالات الولاده. ثانك يو. اوكي، هلا البيليروبين اذا بدنا نصنفه احنا ل unconjugated اللي هو الفري 1 conjugated and unconjugated and conjugated 1. هل هو بعطينا مؤشر على انه هل هو prehepatic disorder hepatic or post hepatic؟ فبيعتمد على الميجرمنت ل each type زي ما حكيتهم قبل شوي. So this is the most important tip. Be careful when you read, so be smart. Okay. هلا الاشياء اللي بدي احكي عنها. دكتور بقدر بس اسال سؤال؟ تفضل بسرعه شوي بس. دكتور، الجيلبرت سيندروم هو ممكن فرضا اون لايف يجيك يعني بعدين؟ could be yes. مثال يعني could be inflammation in the liver, could be cirrhosis, could be viral infection. اوكي، هذول كلهم ممكن يؤدوا الى اللي هو الجويدنس اللي احنا بنشوفه. هلا الهيموليسيس yes, but very rare. We have certain disorders that could appear due to genetic predisposition rather than toxication. اوكي تمام، شكرا دكتور. هلا اشياء بنحكي عنها، احنا حكينا عنها اثنين رفعوا ايديهم. خليني اخلص بسرعه لانه اذا ظل معنا وقت دقائق نتناقش فيهم، وممكن نعمل يعني اوبن سيشن نناقش فيهم الاسئله اللي بدكم اياها. بدنا نحكي عن شوي عن الجلايكوجين ستورج ديزيزز. اوكي، الانهيرتد ديس اوردر اوف بيليروبين ميتابوليزم. هون انت تبسين اوردي نعرف رح نزوره مره ثانيه كموضوع. اللايسوسومال ستورج ديزيز as well as Wilson disease. Just I want you to know from these slides، هذا شيء يمكن حكيناه ببيوكيمستري. The type of the disease, for example, McCartney syndrome, okay, is affecting skeletal muscles as a storage disease because we have deficiency in the glycogen phosphorylase enzyme. While here, Pompe disease is associated with lysosomal glucosidase enzyme. ويمكن حكينا عنه في Ordinary Pictures movie. Cori disease associated with the deficiency of the debranching enzyme. Okay, and this is لأنه هون احنا بنسميه type 5. أنا حبيت أكبره هون. We have type 5 of McCartney disease. بينما إذا كان المشكلة في الليفر هذا بالمصل، إذا كان في الليفر بنسميه type 2 McCartney disease. Okay, which is associated with hypoglycemia. That's all. هذا كل اللي بدي إياه بالنسبة للميتابوليك disorders، وأنا فصلتهم واحد ورا الثاني just to know the deficiency of the enzyme and the type. واحد مش موجود بالسلايدات اللي كان الفونشريك disease because it's associated either with the glucose 6-phosphate dehydrogenase enzyme
او سوري glucose 6 phosphatase enzyme or translocase enzyme. واحد منهم، يا اما الانزيم اللي بيعمل لي الجلوكوز او transporter of the glucose in the endoplasmic reticulum. This slide is just to take it with you. اذا بدك يعني تلخص السلايدات السابقات بالنسبه للانزيم اللي فيه deficiency والديزيز itself. هلا الالفا 1 associated with what's called emphysema and we described that before انه الاشخاص هذول عندهم مشكله في الالفا 1 انتيتريبسين لان الليفر فيه مشكله، هو genetic disorder. فالالفا 1 انتيتريبسين is not synthesized in enough amounts، عشان هيك راح يصير في عندهم emphysema، لانه الالفا 1 انتيتريبسين ضروري للالاستيز وللبروتياز اللي بتفرزهم الخلايا الاميون سيستم عندنا لما يصير في عندنا انفكشن خصوصا باللنج. الويلسون ديزيز is autosomal recessive disease. It means it's genetic, okay, and it's related to the copper metabolism actually, and there is excessive deposition of the copper. Why is that? Because there is a problem in the transportation of the copper itself. The transporter مش موجود, and this is the slide that shows the accumulation of the copper in the Wilson's patients, and they will have hepatitis condition, cirrhosis, and actually these conditions are associated with the Wilson's synthesizing the ceruloplasmin, the transporter of the liver. هلا ceruloplasmin is the marker for the Wilson disease, and there is certain protocol in order to diagnose the patient if he has or she has Wilson's disease. هذا السلايد برضو just to take it as يعني take home if you would question, and you will need it in the future. لأنه أنا بحب الأشياء اللي very very rare, very odd sometimes you could face, and you could write a paper that is called case study. كثير من الطلاب اللي سبقوكوا كانوا يضيعوا حالات من النادرة جدا تصير معهم بسبب عدم الانتباه somewhere بأحد النقاط وما يكتبش عنها paper وينشرها بمجلة علمية، مقالة علمية. لحد هون أنا مضطر أوقف لأنه لازم أخرج من السيستم حتى أسمح للي بده يدخل بعدي. معي دقيقة واحدة، اللي بده يسأل يسأل. دكتور نعم بدي أسأل سؤال. تفضل بسرعة. البايروبين حكينا لما يصير له accumulation بالinfants بالبلاد بيعمل لي mental retardation. عندنا blood brain barrier والendothelial cells linked with tight junction، فكيف بده يصير leakage للنيورال cells؟ mental retardation. Yes, you are under developmental stage. لسه أنت not everything is well formed. الشيء الآخر المهم إنه these molecules they are going to absorb light and they are going to be toxic because they are absorbing the light. مشكلة هذول molecules إنه they are يعني compounds. When they accumulate, they will be toxic in every type of cell that you could have in your body. The most affected one is the nervous system of that individual. هلا في metabolic mechanism بنحكي عنها بوقتها إذا بدك بالنسبة ل toxicity of the bilirubin. But the most affected one is the nerve cells because it accumulates there. بعتذر منكم الآن، يعني في أشياء كثير حلو نناقشها بكيسز خاصة، وعشان هيك أنا يعني triggering زي ما بيقولوا the trigger على الكلينيك. سعيد بلقياكم بالنسبة للجي اي تي، نشوفكم إن شاء الله بالاندوكراين انتم المرة الجاي. رنين مش رح اقدر اجاوبك لانه بتبعتي لي على الايميل او على اي طريقه بتشوفيها مناسبه للسؤال وانا بجاوب لك عليه. اي حدا يعني عنده سؤال. يعطيكم الف عافيه. شكرا يا جماعه.